So we are discussing about the phospholipids. Yeah, so glycerophosphate. Okay, first just light names done. So triglycerides are neutral fats. Okay, body lo male lo 20% untadi, female lo 25% untadi. The body lo adipocytes lo ivi adipose tissue lo ni adipocytes lo they are stored. Okay, subcutaneous layer and abdominal cavity are the major storage regions. ట్రైస్టియరిన్ అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్. దీనిలో 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో మిగతా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అట్లా ఉండవు. నెక్స్ట్ సఫోనికేషన్ అంటే హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ బై ఆల్కలీ టు ఫార్మ్ గ్లిజరాల్ అండ్ సోప్స్. ఓకే, సో కొవ్వుల జల విశ్లేషణ వల్ల సబ్బులు ఏర్పడాన్ని మనం సఫోనికేషన్ అని పిలుస్తాం. ర్యాన్సిడిటీ అనేది ఏంటి అంటే, సో డ్యూ టు మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ దీస్. ఓకే, సో deterioration of fats and oils resulting in unpleasant taste is called rancidity. And then phospholipids, we have different kinds of phospholipids. So glycerophospholipids అంటే ఏంటి అంటే, గ్లిజరాల్ ఆల్కహాల్ ఉండే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ని మనం గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటాం. సింప్లెస్ట్ గ్లిజరోఫాస్ఫోలిపిడ్ ఈస్ ఫాస్ఫాటిడిక్ యాసిడ్ అండ్ లెసిథిన్ ని మనము ఫాస్ఫోటిడైల్ కోలిన్ అని పిలుస్తాం. ఇది మీరు మళ్ళీ సెల్ బయాలజీలో వస్తుంది, అక్కడ గుర్తు చేస్తాను మీకు. ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇథనోలమైన్ ఇది కూడా వస్తుంది, సెఫాలిన్స్. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసిన స్ట్రక్చర్స్. ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్. సో ఇందులో మనకి ఇక్కడ ఇథనోలమైన్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ మయో ఇనోసిటాల్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని మనము ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్ అని పిలుస్తాం. సో మయో ఇనోసిటాల్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఫాస్ఫోటిడిక్ యాసిడ్ టు ఫార్మ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. సో లెసిథిన్స్ కావచ్చు, సెఫాలిన్స్ కావచ్చు, ఇవి అండ్ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సెల్ మెంబ్రెయిన్ లో దీస్ ఆర్ అంటాం. చూద్దాం, దీస్ ఆర్ important components of cell membrane. Okay, oxytocin, vasopressin like hormones are functional. Okay, itla rayandi. So phosphatidyl inositol is mediated by phosphatidyl inositol. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, వెన్ ఆక్సిటోసిన్ కానీ వాసోప్రెసిన్ కానీ అవి వాటి యొక్క మెంబ్రెయిన్ రిసెప్టార్స్ కి, సెల్ మెంబ్రెయిన్ రిసెప్టార్ కి అవి బైండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దిస్ పిఐ ఫాస్ఫోటిడైల్ ఇనోసిటాల్ అనేటువంటి దట్ ఈస్ డిసోసియేట్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే, 2 కాంపౌండ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి ఇనోసిటాల్ ట్రైఫాస్ఫైడ్ అండ్ డైఅజైల్ గ్లిజరాల్. ఇవి రెండింటి నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి మనం. సో సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఒకటి చర్య ఉంటుంది అనమాట సెల్ బయాలజీ. ఓకే సార్, మాలిక్యులర్ బయాలజీ. సో సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదా మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోనల్ యాక్షన్ లోపల ఇది వస్తుంది. మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ రిసెప్టార్ కి హార్మోన్స్ బైండ్ అయినప్పుడు అవి లోపల వైపు సెకండరీ మెసెంజర్స్ ని ఫామ్ చేసి వాటి ద్వారా వాటి యొక్క చర్య అనేది జరపబడుతుంది. సో ఒకటి సైక్లిక్ ఏఎంపి, రెండోది కాల్షియం, మూడోది ఇనోసిటాల్ ట్రైఫాస్ఫేట్, నాలుగోది డైఅజైల్ గ్లిజరాల్. ఈ 4ని మనం సెకండ్ మెసెంజర్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇవి హార్మోన్ల యొక్క విధిని కణం లోపల నిర్వర్తించేటువంటి ద్వితీయ వార్తాహరులు. ఓకే, ఇనోసిటల్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అండ్
diazyl glycerol. So then, yeah, so these are the structure. This is phosphatidic acid, simplest, phospholipid. Lecithin, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol. ఇది ఇనోసిటాల్, ఇది కోలిన్, ఇది ఇథనోలమైన్ అండ్ ఇది సెరైన్. ఓకే, సో ఇది ఫాస్ఫోటిడల్ ఇథనోలమైన్, డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో కార్డియోలిపిన్ గురించి మళ్ళీ వస్తుంది, ఇక్కడ చెప్తాను. సో దిస్ ఇస్ అంటే రెండు ఫాస్ఫటిడిక్ యాసిడ్స్ కలిపితే ఒక కార్డియోలిపిడ్, అండ్ స్పింగోసిన్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ కోలిన్ కలిస్తే ఒక స్పింగోమైలిన్. వాటి ఫంక్షన్స్ ఎందుకు చూద్దాం. సో ప్లాస్మోలోజెన్స్, సో ఫాస్ఫటిడల్ ఇథనోలమైన్ నే మనం ప్లాస్మోలోజెన్ అని పిలుస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ బ్రెయిన్ అండ్ మజిల్. ఓకే, సో దెన్ కార్డియోలిపిన్ ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ మజిల్, అందుకే దాన్ని కార్డియోలిపిన్ అనే పేరుతో పిలవడం జరిగింది. సో కార్డియా అంటే కార్డియక్ మజిల్లో కనుగొన్నారు కాబట్టి ఆ ఫాస్ఫోలిపిన్ కార్డియోలిపిన్ అన్నారు. 2 molecules of phosphatidic acid held together by additional glycerol in the usual structure. So this is idoka phosphatidic acid, idoka phosphatidic acid. So మధ్యలో ఒక గ్లిజరాల్ తో అవి ఫాస్ఫోఎస్టర్ బాండ్స్ తో అవి కంబైండ్ అవుతాయి. సో దాన్ని మనము కార్డియోలిపిన్ అని పిలుస్తాం. రైట్, so then it is an important component of inner mitochondrial membrane. Okay, so the inner mitochondrial membrane కార్డియోలిపిన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫాస్ఫోగ్లిజరైడ్ దట్ possesses antigenic properties. అంటే జనరల్ మిగతా సైజులో చిన్నగా ఉండడం వల్ల అవి యాంటీజెనిక్ ప్రాపర్టీస్ ని అంటే వేరొక యానిమల్లో లేదా మనలో కావచ్చు, వేరే జీవి యొక్క కార్డియోలిపిన్ మన బాడీలో ఎంటర్ అయినా, లేదా మన యొక్క కార్డియోలిపిన్ వేరే ఒక యానిమల్ యొక్క బాడీలో ఎంటర్ అయినా, సో దిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ కాంపౌండ్ అండ్ ద యాక్షన్ ఈస్ టేకెన్ అగెన్స్ట్ దిస్ కాంపౌండ్, ఎందుకంటే దీని సైజు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో కార్డియోలిపిన్ ఈజ్ ఇట్ కెన్ బి an antigenic compound. Okay, so then sphingomyelin, so sphingosine plus fatty acid plus phosphate plus choline ఇవి కలిస్తే ఒక స్పింగోమైలిన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ మైలిన్ షీత్. మైలిన్ షీత్ నిర్మాణంలో ఇది పాల్గొంటుంది. అది చీఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్, ముఖ్యమైనటువంటి పదార్థం అనమాట మైలిన్ షీత్ ఏర్పడంలో. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్? సో ఎందుకు అంటే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మన బాడీకి ఏ రకంగా పనిచేస్తాయి? సో దే ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ సెల్ మెంబ్రేన్స్. గుర్తుంచుకోండి, అసలు మనం సెల్ మెంబ్రేన్ అంటేనే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటేనే సెల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, మీకు సెల్ మెంబ్రేన్ అనగానే ఏదైతే గుర్తుకొస్తాయో అవన్నీ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. హెడ్ టైల్ ఉండే ప్రతిది కూడా ఫాస్ఫోలిపిడే. ఓకే, దే రెగ్యులేట్ మెంబ్రేన్ పర్మిబిలిటీ. సో ఈ రకం అంటే ఇవి ఉండడం వల్లనే నాన్ ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ దే కెనాట్ క్రాస్ ది ద మెంబ్రేన్. అంతేకాకుండా సో చాలా అంటే వెరీ కోల్డర్ క్లైమేట్లో కూడా మెంబ్రేన్ అనేది డ్రై కాకుండా కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ దే ప్లే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, సరే, ఎనీవే the phospholipids they regulate membrane permeability. Lecithin, cephalin and cardiolipin they maintain the conformation of electron transport system or electron transport chain. సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంటాక్ట్ గా ఉండాలి అంటే సో లెసిథిన్, సెఫాలిన్ అండ్ కార్డియోలిపిన్ అనే 3 ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అవసరము. సో డ్యూ టు దేర్ యాంఫిపాథిక్ నేచర్, నేను ఇందాక చెప్పాను స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు, యాంఫిపాథిక్ నేచర్ అంటే సో ఒకవైపు హైడ్రోఫిలిక్ ఉండడం, ఒకవైపు హైడ్రోఫోబిక్ ఉండడం. సో దిస్ సైడ్ ఈజ్ హైడ్రోఫోబిక్, దిస్ సైడ్ ఈజ్ హైడ్రోఫిలిక్. ఓకే, సో ఇది హెడ్ రీజన్ అంటాం, దీన్ని టెయిల్ రీజన్ అని పిలుస్తాం.
సో అటు ఆ రకంగా అంటే రెండు ఒకవైపు హైడ్రోఫిలిక్ హైడ్రోఫోబిక్ లేదా ఒకవైపు ఏమో యూనో పోలార్ అండ్ ఇంకోవైపు నాన్ పోలార్ ఉండడం కూడా యాంఫిపాథిక్ ఓకే ఉభయ స్వభావ లేదా దిస్వభావ సమ్మేళనాలు అని పిలుస్తాం రైట్ డ్యూ టు దేర్ యాంఫిపాథిక్ నేచర్ దే కెన్ రియాక్ట్ విత్ పోలార్ అండ్ నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ సెల్ ఓకే సో అంటే వీటి యొక్క హెడ్ రీజన్ అనేది హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దే కెన్ విత్స్టాండ్ ది సైటోప్లాజం ఇన్సైడ్ అండ్ దే కెన్ విత్స్టాండ్ విత్ ది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అవుట్ సైడ్ సో ఆ రకంగా ది ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ దే హెల్ప్ ఓకే దే కంటైన్ ఏ పోలార్ హెడ్ రీజన్ అండ్ ఏ నాన్ పోలార్ టెయిల్ రీజన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటివి ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మళ్ళీ మనకు సెల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్ లో కొవ్వుల శోషణకి ఇవి శోషణలో పాల్గొంటే మనం చూసినాం దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ లిపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే సో లిపిడ్ అంటే డైజెస్టెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కైలోమైక్రాన్స్ సో విచ్ కంటైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఓకే సో సారీ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి వాటిని తీసుకెళ్లడంలో ఫ్యాటీ లివర్ అనేది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ని మనం ఫ్యాటీ లివర్ అంటాం అమ్మా ఇది సో ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ abnormal stage of liver or a small diseased state where the fat is generally the fat globules are present in the Kupffer cells of the liver but in fatty liver condition all the hepatocytes they are filled with the fat globules okay so anyway fatty liver can be prevented by the phospholipids so this nature is called lipotrophism ఎక్కువ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఉండడం వల్ల సరే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఓకే ఫ్యాటీ లివర్ కండిషన్ అనేది ఏర్పడదు ఆ రకంగా ఫ్యాటీ లివర్ లేదా ఏమంటారు లివర్ అనేది సో ఫ్యాటీ లివర్ కండిషన్ గురించి చేరుకోకుండా ఉండడానికి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటివి హెల్ప్ చేస్తాయి అటువంటి స్వభావాన్ని లిపోట్రోఫిక్ ఎఫెక్ట్ లేదా లిపోట్రోఫిజం అని అంటాం దే హెల్ప్ ఇన్ రిమూవల్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రమ్ ది బాడీ ఓకే సో అవి కొలెస్ట్రాల్ బాడీ నుంచి బయటకి పంపించడంలో కూడా ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి చాలా అవసరం సెఫాలిన్స్ విచ్ ఆర్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ సో మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో క్యాలిక్ట్రైన్ అని ల్యూకోట్రైన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి సో సెఫాలిన్స్ కూడా ఉంటాయి సో విచ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫాస్ఫోడిడైల్ ఇనోసిటాల్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ సిగ్నల్ ట్రాన్సాక్షన్ అక్రాస్ మెంబ్రెన్స్ ఓకే సో ఇందాక నేను చెప్పాను రైట్ దే యాక్ట్ యాజ్ డిటర్జెంట్స్ ఇన్ బైల్ అండ్ కీప్ కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఓకే సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి వాటిలో ముఖ్యంగా they they increase the surface tension okay so they act as detergents in bile and keep cholesterol in liquid form basically cholesterol is a solid form but due to the high super surface tension of the bile salts or bile juice okay the cholesterol will be in liquid form in the bile juice that is due to the phospholipids and then lipoproteins so lipoprotein there are lipid plus protein is generally known as lipoproteins there are 5 types of lipoproteins are present chylomicrons VLDL LDL HDL and free One second. अच्छा ఇది ఐదోది ఓకే
Right. So these are the 5 types of lipoproteins which are very, very important in the body. So chylomicrons, they are synthesized in intestine. Okay. So chylomicron is a phospholipid and triglycerides and fat soluble vitamins. Okay. They are surrounded by a protein sheath. Okay. So uh, within which the phospholipids and triglycerides or monoglycerides, fatty acids, fat soluble vitamins, they are present. Surrounding it, a protein covering is present, that is called chylomicrons. It is synthesized in intestinal, you know, uh, cells, intestinal cells. Right. So their main function is they contain phospholipids and protein. They are largest lipoproteins. They the transport digested triglycerides or exogenous triglycerides to tissues. Okay. So మన బాడీలో ఫామ్ అనే కాకుండా బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ని అవి కణజాలాలకు చేరవేస్తాయి. అటువంటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ని ఎగ్జోజినస్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటారు. Anyway, so very low density lipoproteins. These are harmful for our health. So they are produced in liver and intestine. Okay. They transport endogenous triglycerides. So దీనికి ఒక ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంది. వెరీ లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అవి లివర్ లో పోతాయి అండ్ ఇంటెస్టైన్ లో కూడా పోతాయి. బట్ దే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవేమో హైలోమైకస్ ఎగ్జోజినస్, బయట మన ఫుడ్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఇవి క్యారీ చేస్తే సెల్స్ లోపల ఫామ్ అయినటువంటి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ని విఎల్డిఎల్ అని పిలువబడే లిపోప్రోటీన్స్ అవి మోస్తాయి టిష్యూస్ కి. ఎల్డిఎల్, సో లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్స్ అన్నమాట. So it is formed from VLDL in blood circulation. They transport cholesterol from liver to other tissues. Guర్తుంచుకోండి, cholesterol is produced in the liver. Okay, that is transported to all the tissues by low density lipoprotein. Okay, it is very, very harmful. దీని లెవెల్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉండకూడదు, ఎల్డిఎల్ అని అంటారు. రైట్, తర్వాత చెప్తాను. సో హెచ్డిఎల్, high density lipoproteins. So they are also synthesized in liver. Okay, they transport cholesterol from peripheral tissues to liver. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తాయి? హెచ్డిఎల్స్ మనకు ఎక్కువ ఉండాలి అంటారు. రైట్. సో దే ట్రాన్స్పోర్ట్ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రమ్ పెరిఫెరల్ టిష్యూస్ టు లివర్. అంటే రివర్స్, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ అనేది మామూలుగా లివర్ నుంచి అన్ని సెల్స్ కి తీసుకెళ్ళబడడం అనేది కామన్. బట్ ఇక్కడ టిష్యూస్ నుంచి లివర్ తీసుకెళ్తే దట్ ఈస్ ఎ డేంజర్ సైన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సో దట్స్ వై దే ఆర్ నీడెడ్ మోర్ ఆఫ్ అస్. ఓకే, మోర్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే అవి ఇండైరెక్ట్ గా కొలెస్ట్రాల్ ని డిగ్రేడ్ చేస్తాయి. సో ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఆల్బమిన్ కి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి అటాచ్ అవుతాయి. సో దాదాపు 20 నుంచి 30 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒకే ఒక ఆల్కహాల్ కి అటాచ్ చేయబడడం లేదా ఆల్బమిన్ కి అటాచ్ చేయబడడం జరుగుతుంది. ఒక ఆల్బమిన్ కి దాదాపు 5 or 6 ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, అంతకన్నా ఎక్కువ. ఓకే,
సో దే ఆర్ బౌండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉండవు. ఓకే, సో దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆల్బమిన్. సో దాని ప్రకారం అది యా. సో ఒక్కొక్క ఆల్బమిన్ అనేది 20 నుంచి 30 సంఖ్యలో 20 నుంచి 30 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని అది యునో ఇట్ కెన్ క్యారీ. ఓకే, ఒక ఆల్బమిన్ అనేది. సో కొలెస్ట్రాల్, సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫౌండ్ ఇన్ యానిమల్స్. కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్లాంట్స్ లో ఉండదు. వాటర్ కనెక్షన్. Okay, so cholesterol, it is very important compound for our body. So it is the most abundant animal steroid. Okay, it is widely distributed in cell and major component of cell membranes. Okay, and lipoproteins lo kuda it participates in their structures. Okay, it was first isolated from bile. Basically, cholesterol అనేది solid substance due to the presence of bile salts. ఓకే, ఇది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, కానీ లేకపోతే ఇమీడియట్ ఇది సాలిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అవి దే ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. సో అందుకే ఇది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ కూడా దీన్ని అక్కడే కనుక్కున్నారు. ఓకే, సో లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ సాలిడ్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ బైల్. ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా C27H46 అండ్ సింగిల్ O, ఒకటే O. ఓకే, సో దట్ ఈస్ right. So that is its chemical structure or formula. It contains one hydroxyl group at third carbon and total గా ఇక్కడోటి మొత్తంగా ఇక్కడోటి మొత్తం 5 మిథైల్ గ్రూప్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే, సో కొలెస్ట్రాల్ ప్లస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కలిస్తే దాన్ని కొలెస్టిరాల్ ఎస్టర్స్ అని పిలుస్తాం. అది జనరల్ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి బైండ్ అయితే ఇక్కడ బైండ్ అవుతాయి, అప్పుడు దాని కొలెస్టిరాల్ ఎస్టర్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ a yellowish crystalline solid. గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ సాకోస్కీ టెస్ట్, లిబర్మన్ బర్చార్డ్ రియాక్షన్ అండ్ జాక్స్ టెస్ట్ అనేటువంటివి యునో identification test for cholesterol. Okay, it is an important determinant of membrane permeability. Membrane permeability ని ఇందాక చెప్పాను. మేజర్ గా ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్రాస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్, ఓకే, ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ది కొలెస్ట్రాల్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే ఇది మళ్ళీ సెల్ మెంబ్రేన్ ఫంక్షన్స్ లో వస్తే చాలా ఫ్రీజింగ్ కండిషన్ లో
కూడా సెల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఈజీగా స్మూత్ గా జరగడానికి కొలెస్ట్రాల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ కొలెస్ట్రాల్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ మైలిన్ షీత్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, స్పింగోమైలిన్ తో పాటు కొలెస్ట్రాల్ కూడా మైలిన్ షీత్ స్ట్రక్చర్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అండ్ మనందరికి తెలుసు సెక్స్ హార్మోన్స్, విటమిన్ డి ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ కొలెస్ట్రాల్. 7-డిహైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ నుంచి విటమిన్ డి అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎనీవే ఎర్గోస్టిరాల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకే, సో ఎనీవే ఇట్ ఈస్ నాట్ యానిమల్ కొలెస్ట్రాల్ లాగా సేమ్ ఉండదు, బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈ స్టిరాయిడ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాంట్ ప్రికర్సర్ ఆఫ్ విటమిన్ డి. సో దాన్ని ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ అని పిలుస్తాం. సో అది అక్కడ విటమిన్స్ అప్పుడు మనం చూద్దాం దాని గురించి. దెన్ మిసెల్స్ వెన్ యాంఫీపాథిక్ అంటే ఇందా చూసిన ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అన్ని కూడా యాంఫీపాథికే. Amphipathic lipids like phospholipids mixed in water. Okay, and in aqueous state, the polar head groups orient outward and non-polar tails orient inward to form a micelle. మీకు ఏదైతే కనబడుతుందో ఇది ఒక మిసెల్. సో ఇదొక ఫాస్ఫోలిపిడ్, ఇదొక ఫాస్ఫోలిపిడ్, ఇదొక ఫాస్ఫోలిపిడ్, ఇదొక ఫాస్ఫోలిపిడ్, ఇదొక ఫాస్ఫోలిపిడ్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫాస్ఫోలిపిడ్. యాక్చువల్గా ఇవి ఇట్లా రౌండ్గా ఉండవు. ఎప్పుడైతే వాటిని నీళ్ళల్లో ఇప్పుడు మనకు మెంబ్రేన్ అనేది ఎట్లా అడ్డంగా ఉంటుందో ఇవి కూడా అడ్డంగా ఉండేటి, కానీ వాటర్లో వేయగానే సో ఈ యొక్క హెడ్ రీజియన్స్ అన్ని వాటర్ వైపు, టెయిల్ రీజియన్స్ అన్ని వాటర్ లేని వైపు. ఓకే, సో దే ఓరియంట్ దేర్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ అంటే వీటి యొక్క పోలార్ హెడ్స్ వాటర్ వైపు, నాన్ పోలార్ టెయిల్స్ ఏమో టువర్డ్స్ ది అక్వేస్ నాన్ అక్వేస్ రీజియన్. ఓకే, ఆ రకంగా ఓరియంట్ అయితే దాన్ని మనం ఒక మిసెల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇదంతా వాటర్ ఉంది, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యాట్స్ ఎమల్ఫికేషన్ బై బైల్ సాల్ట్. బైల్ సాల్ట్స్ అనేటువంటివి బైల్రూటిన్, సోడియం గ్లైకోకోలేట్ అండ్ పొటాషియం గ్లైకోకోలేట్ అనేవి అవి ఫ్యాట్స్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చేసే ఒక ప్రాసెస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటువంటి ఈ రకంగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దెన్ లిపోజోమ్స్. లిపోజోమ్స్ అనేటువంటి ఇవేమో మిసెల్ సింగిల్ లేయర్, ఇవేమో డబుల్ లేయర్. కొంచెం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. చూసిరా, హెడ్ టైల్స్, హెడ్ టైల్స్, హెడ్ టైల్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ హెడ్ టైల్స్, హెడ్ టైల్స్, హెడ్ టైల్స్, హెడ్ టైల్స్. ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టైల్ చూపించాడు, కానీ యాక్చువల్ రెండు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇచ్చింది, ఒక హెడ్ రెండు టైల్స్, ఒక హెడ్ రెండు టైల్స్. ఆపోజిట్ ఒక హెడ్ రెండు టైల్స్. సేమ్ when double amphipathic lipids in aqueous medium. So these are ఓకే, ఒక మెంబ్రేన్ లాంటి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేస్తే ఒక మెంబ్రేన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడైనా కట్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఎ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో ఎనీవే మిసెల్ లాగానే లిపోజోమ్ అనేటువంటి కూడా ఒక ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ యొక్క అగ్రిగేషన్ when it is in double layered form and when it is kept in a water. Okay, so all the tails are oriented towards each other just like in a plasma membrane. Okay, so and they form a globule like structure, and a vacuum area is formed where the water is not present. Okay, so this is so inside, sorry, this is another aqueous area, and this area is outer aqueous area. అంటే
ఇక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి, ఇక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు రెండు ఆక్వియస్ ఏరియాలు అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇన్సైడ్ ది సెకండ్ layer of phospholipids, there will be another aqueous area. ఇక్కడ ఎవరు ఇచ్చిన సార్ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఇస్ లిపోజోమ్. ఎందుకు యూజ్ అయ్యిందంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ యాజ్ ఏ డ్రగ్స్ క్యారియర్ టు టార్గెటెడ్ టిష్యూస్. సో ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఈ యొక్క లిపోజోమ్స్ ని ఇక్కడ ఇచ్చిండు, డ్రగ్ అని కొంచెం కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ కనబడుతుంది డ్రగ్ అని. సో అది దేనికి పనిచేస్తుందట అంటే ఒక పర్టికులర్ టార్గెటెడ్ టిష్యూకి ఆర్ సెల్కి ఒక డ్రగ్ను రీచ్ చేయాలి అంటే సో దీన్ని వాడడం అనేది జరుగుతుంది లిపోజోమ్. సో మిసిల్ అనేది సింగిల్ లేయర్డ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, ఓకే, అండ్ లిపోజోమ్ is double layered. So these are the last topic. Prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, leukotrienes, the lipoxymes are all these are known as ecozoniates. Okay, these ecozoniates they include prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, leukotrienes and lipoxymes. ఇవన్నీ కలిస్తే ఎకోజోనియాడ్స్ అనేటువంటి కాంపౌండ్స్ గా వాటి గ్రూప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఎకోజోనియాడ్స్ పిలుస్తాం. ఎకోజోనియాడ్స్ అనేటువంటివి వాటిలో ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేటువంటి బయాలజికల్ గా చాలా అంటే అన్ని ఇంపార్టెంటే. సో దిస్ ఈస్ ఫేమస్ మోర్. సో prostaglandins were first discovered in human semen by Wolfgang Euler. Wolfgang Euler అనే ఒక సైంటిస్ట్ 1930లో కనుక్కోవడం జరిగింది. It is found that they stimulate uterine contraction and reduce blood pressure అనే విషయాన్ని అతను కనుగొన్నాడు. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టిష్యూస్. అయితే ఇతను ఏమనుకున్నాడంటే సో ద సెమెన్ which was collected from the near the prostate gland. Okay, so he thought that the ecozoniads or prostaglandins are present only are secreted by the prostate gland. So that's why he called them as prostaglandins. But later it was identified that all the tissues they secrete these prostaglandins. So the structure is derived from a 20 carbon కాంపౌండ్ అయినటువంటి ప్రోస్టనోయిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి ఒక బేసిక్ కాంపౌండ్ నుంచి మిగతా ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అయిన అనేది ఒక రకమైన సిద్ధాంతం. ఓకే, ఇట్స్ ఏ హైపోథీసిస్ ఆర్ థియరీ. ఎనీవే, సో దిస్ ప్రోస్టనోయిక్ యాసిడ్ కంటైన్స్ ఏ సైక్లోపెంటేన్ రింగ్ ఉంటుంది, రెండు సైడ్ చైన్స్ అనేటువంటి ద స్ట్రక్చర్ చూపిస్తారు. సో దిస్ ఇస్ సైక్లోపెంటేన్. ఓకే, ఇది ఒక సైడ్ చైన్ అండ్ ఇది ఒక సైడ్ చైన్ అండ్ దీని పేరు ప్రోస్టనోయిక్ యాసిడ్. మరి ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సో పీజీఏ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఏ, ప్రోస్టాగ్లాండిన్ బి, ప్రోస్టాగ్లాండిన్ సి, ప్రోస్టాగ్లాండిన్ డి, ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఈ, ఎఫ్, ఓకే, జి, హెచ్ వరకు కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇదొక సైక్లోపెంటేన్ రింగ్. ఓకే, సో దానికి R1 అని ఇచ్చాడు, అంటే ఇట్లా అనమాట. చివరికి సిఓహెచ్ అనేది ఈ యాసిడ్ కాబట్టి ఇది ఉంటుంది. బట్ ఇలా ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఏలో సో జస్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ 1, 2 అనేది. సో ఇది బి. సో జస్ట్ స్ట్రక్చరల్ స్మాల్ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ అంటే ఇవి సేమ్ ఉండకపోవచ్చు. ఇది ఒక రకమైన ప్రోస్టాగ్లాండిన్, సి అనేది ఒక రకమైన ప్రోస్టాగ్లాండిన్, డి అనేది ఒక రకమైన ప్రోస్టాగ్లాండిన్. ఓకే, డిలో మనకు అడిషనల్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది చూడవచ్చు. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్. సో ఎనీవే, సో ఇక్కడ ఇది CH2 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 CH3 అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ COH వచ్చింది, CH2 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 CH ఇట్లా. సో ఈ రకంగా కౌంటింగ్ అనేది ఉంటుంది.
right? So this is from this prostanoic acid, the remaining these prostaglandins are produced. Okay. Okay. So prostaglandins యొక్క వర్క్ ఏంటి? దే యాక్ట్ యాజ్ లోకల్ హార్మోన్స్. ఇవి ఎక్కడైతే రిలీజ్ చేయబడతాయో అక్కడ అవి లోకల్ హార్మోన్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. దేర్ యాక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్. అంటే ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అన్ని టిష్యూస్ లో సేమ్ ఒకటే కాంపౌండ్ అన్ని టిష్యూల్లో ఒకే రకంగా వర్క్ చేయడానికి చేస్తుంది అనడానికి లేదు. ఒక ఆర్గాన్ లో బెటర్ వర్క్డ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ మే నాట్ work properly in another organ. So like that, their actions are different in different tissues. So it it participates in regulation or reduction. Okay, reduction of blood pressure తగ్గడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనుకోండి. ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్, వాపు శోధనంలో ఇవి అవసరం. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ల్యూకోట్రైన్స్ కానీ, ఓకే, అదర్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ కానీ, ప్రోస్టాసైక్లిన్స్ కానీ. సో దే పార్టిసిపేట్ blood clotting. Then so prostaglandins they induct labor during the parturition period. So labor pains ni ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంది, ప్రేరేపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ క్యాటిల్ ఇట్ ఇండ్యూస్ ఈస్ట్రస్ అనేటువంటి ఒక స్టేజ్ ని ఈ యొక్క ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేటువంటి ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. అండ్ దే ఆల్సో హెల్ప్ ఫర్ బెటర్ ఫర్టిలైజేషన్. Okay, so whenever we okay, so got wounded, immediately the pain is occurred and the fever is will be occurred. Okay, so by the fever and pain is caused by or identified by these prostaglandins, they give signal to the brain about the wound in the form of pain and fever. Fever is the one kind of protection mechanism. Rising in temperature prevents the entry of the bacteria, more bacteria. Okay, so anyway, and it prevents the prostaglandins also prevent the gastric secretions like so gastric enzymes and hormones. So this is the structure of the prostaglandins. Right. So this is today's class.